the Cathedral Project patron to come and make their remarks. Karibu sana. Thank you so much. Your Excellency the President, my friend, welcome. Dr. William, my father Bishop, and all the protocols observed. For the interest of time, my name is Ken Wamidonganga, the Development Chair of this great diocese, Chairman Leite, and the Patron of Karma. All those given by my Lord Bishop to Jitore. Your Excellency, our diocese starts from Githogori. The far corner of Githogori stretches to Soko Mjinga. The side we have Roiro, part of Roiro, going to Kangemi, all the way to Orochoronyori, Kiserian. That means our bishop is, having a greater region than my friend Kimani, and you could see the huge task that is ahead of him, and he is leading us. This cathedral, more has been said by our bishop when it was started. It is 1 year, exactly 1 year today, since when we started. We projected to do 180 million cathedral, but due to some, a lot of things known by us, we would like to say that it is raising close to 230 million by the time we come close to finish. Your Excellency, we are spending 2.5 million every week for the work that we are doing here. Much like even immediately after this, we are going to change because we are going to climb the mountain, Mount Kenya, to raise funds. Your Excellency, if I might find favor, tutafanya na wewe ama naomba, even if it is 4 weeks, we do together, is no much, and I know that you are able. There is a date that is set, that is November 5, where we are having a big fundraiser. We are expecting to do 80 million shillings, which is very much possible because last year we did 70 million through the initiative of, we borrowed something, bottom up. The Christians are giving 1,000, each Christians give 1,000 shillings. That is the money that have made us to be where we are. And I will still continue to urge the Christians, as your chair, continue supporting this noble task that is ahead of us. Myself, I didn't do the cathedral that was defrayed. I have a chance now to do this one. So I'm so lucky to be among tasks that is ahead of us. Myself, I didn't do the cathedral that was defrayed. I have a chance now to do this one. So I'm so lucky to be among the people that were doing the great cathedral. So Your Excellency, like the Father Bishop has said, you are a great man. Another time you are not able to do Harambee due to the timeline of elections. Me and my bishop, we at Kakamega. You remember we did a very big Harambee, 2 of us, in your honor. And we say because you cannot give, sababu katiba imekufunga. You remember we gave a lot there at Kakamega with my bishop. You were seated there. Hungepeana hiyo wakati. Sasa hujafungwa na kitu. Ikiwezekana, because my bishop is beyond boundaries. Another day, tulikuwa kwa mahali Baba Raila amezikwa. He gave a church, bodo, from ground mpaka ikaisha. Alijenga na sisi tukamfuata, nilimpeleka hapo. Kwa hivyo najua hata hii tukiwa na wewe na marafiki, vile tumetembea sana na bishop tukiangalia marafiki, mimi najua utatupatia marafiki. Kwa hayo machache, karibu tena hapa Kiambu. Chair, we now welcome Honorable Jimmy Wanjigi to give a brief comments. Karibu sana. Tumpigie makofi.
Your Excellency the President, my good friend, Dr. William Samoei Ruto, all distinguished guests, led by the governor here, and of course my very best friend, Bishop Charles Muturi, and the entire diocese. Aduambu shie, gaine mwega, na hede shiode. It is so good to be here once again. I think the development chair was very, very quick in what he said. But let me tell you, Your Excellency, this is the vision of one man, and he is seated right in front of you over there. Your bishop and my bishop. He got up one day and said, enough is enough. The church that was here, which began, Your Excellency, as a small little hut in 1917, became a mud church 20 years later, 1933, Kanitha wa Doro. And a church in 1977 that was on these premises until last year, when, as you heard the bishop say, he broke it down and condemned it. The cathedral is the vision of one man, and his faith in God. Please give him a great clap. I like it when we talk about money. Unajua, that is my pet subject. Mambo ya pesa. I was here in November. Na hiyo harambee ilikuwa yangu. And we had some good weshmiwa here, even led by the governor at that time. And at the time we had a target, Your Excellency, of 18 million shillings to raise on that day last November. Was it 50? Sorry. 50 million shillings. And we raised 70 million shillings. Simutupigia makofi hata sisi. Haya. But I remember very clearly that the target of cost was 180 million. Today here, I have found out from the contractor, from the development chair, that we are talking about 220, 250. In 1 year, inflation has gone up here on the cost by 30, 35%. And Rais, I must be sincere. That is a problem we're all facing. In fact, when I was last year, watu walikuwa na roho zaidi kushinda leo. Rais amekuja hapa, kwa nini hamuna ile roho ya ndani? And you'll find shida ya hawa watu wote ni ground, ni kubaya. Hela imekosekana. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli? Unajua rais ako hapa. Ni vizuri rais ashike roho yenu, ajue hali zenu, si ndio? Haya. The problem we are having ni kwa ground hakuna hela. And I'm hoping that the target we are anticipating for November, as the bishop mentioned, is a target that is going to be attainable from the good people of Kiambu South Diocese. As the bishop mentioned, is a target that is going to be attainable from the good people of Kiambu South Diocese. But I further want to extend an invitation. Ili hiyo na mengi, because we want people to be part of the church of God. We don't want them drinking. Let your escape be church and God, not pombe. We ask you, Rais, my good friend, if you could come and grace us with your presence in November at Harambee, we hope will clear all records that we've ever seen in this nation. As you heard my chairman say, nothing is holding you back.
We are glad you've always been here. We want you again and again. Lakini ujue ya kwamba ile ambao inasumbua wananchi hapa Kiambu ni hela. Hao watu wengi, they don't tell you, and I must tell you. Many of them are sleeping with pangas outside on the bottom of their beds. Not because they are worried about thugs coming for the TV. TV haina market. It's because they know thieves are coming for food. Kweli ama si kweli? Si wanatafuta kweli chakula? I have been talking to a few more, Mheshimiwa. We have some challenges in this country, and they are serious challenges. And in as much as we can talk, as we talk, the biggest contribution of our taxes inaenda kwa madeni. Na kwa madeni, tafadhali Rais, that is where we need to focus. Deni ambao inatukumba. On the basis of that, we must also operate on hope. This church is being built on hope and the faith of God. And we are certain that with the spirit of people here, we are certain that we shall achieve our targets. God bless you all. God bless the people of this diocese. God bless you, Your Excellency. Asante sana. A better hard clap. Thank you very much. And now it is my honor's duty to welcome the Honorable Governor, Kiambu County, to move on. Karibu sana. Rais wetu wa Jamhuri ya Kenya, Rais Daktari William Samoei Ruto, Bishop wetu wa Mount Kenya South, Bishop Muturi, na wachungaji wote, viongozi wote ambao tuko nao hapa siku ya leo. Your Excellency, kazi yangu ni rahisi sana siku ya leo ile nimepewa hapa, kwa vile nimeulizwa kwa heshima sana na Bishop wetu ya kwamba hapa ndani ya kanisa sisi tuache iwe ni sherehe yake Bishop na wewe mwenyewe. Ameniomba sisi wanasiasa na viongozi wengine tuende, kwa vile wananchi wetu ni wengi pale nje, tutatembea pale wakati unawasalimia, tukipanda hapo juu kidogo sisi viongozi wengine tutaongea hapo. Na pia Bishop alikuwa leo amejifundisha kuchoma mahindi, asubuhi alikuchomea mahindi 2 Your Excellency. So hapo juu bado pia kuna mahindi 2 ya Bishop ambaye ataomba tukule. Na kwa hivyo nitaomba tu viongozi kulingana na vile Bishop wetu ameuliza, ya kwamba tu viongozi tuko nao tu ni kusimama hapa ndani ya kanisa tuwajulishe, alafu tuende tuongee pale. Na kwa hivyo kwenye heshima sana, kwanza poleni sana sikuwasalimia. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Basi tuinuliane mkono wa busara na kusema asanteni sana. Ningeomba MCAs wetu wote ambao tuko ndani ya kanisa tusimame. MCAs wetu, tuko na MCAs wetu hapa, wetu ni wengi Your Excellency ambao wako hapa. Asanteni sana, mtapata nafasi huko, rais Aisha wajua, sasa ndiye atawajulisha. Aya, speaker wetu wa County Assembly pia ako hapa, ningemuomba asimame, ndio huyo speaker wetu. Your Excellency, kutoka hapa sisi tuko na wajumbe wetu, our members of parliament. Tafadhali members of parliament msimame, tutaongea huko nje wenye wapo. Kwaya tutaimba pale nje. Tuimbe pale nje kwaya. Haya, members of parliament tusimame. Haya, asante. Tufanye kwaya pale nje, Bishop ameomba tufanye kwaya pale nje. Asante, tutapata nafasi. Hao ndio waheshimiwa wetu wote, raisi, alafu wewe utasema, alafu tutaenda pale, tunaomba nafasi utatupa tuimbe. Alafu tuko na deputy governor pia, na wewe usimame. Haya, na wewe uketi chini. Alafu na mimi ni yours truly,
gavana wa kaunti ya Kiambu wa Matangi. Na kwa hivyo, Your Excellency, mimi nachukua tu hii nafasi nikualike hapa. Sisi tutakuita, tuko na kazi mingi hapa nyuma. Your Excellency, in 2 weeks tutakuita hapa. Ningependa viongozi watulie hapo chini, hapo ndio tunafanya affordable housing yetu across the road. Your Excellency, hapa kuna kazi mingi sana ambayo utakuja kuanzisha 2 weeks. Ile stadium itakusha within a short time. Your Excellency, maji ile ulitupatia pale tukianza Karemenu, in less than 2 weeks itakuwa bado iko hapa. So tuko na kazi mingi utakuja kufanya, Your Excellency. So mimi naomba tu ukuje, Your Excellency, uongee na watu wako, alafu sisi tutasema mambo huko nje. Asante sana, Your Excellency. Asanteni sana. Tafadhali tuketi. Asanteni. Baba wetu Askofu Charles Mushene, viongozi wote wenzangu, ndugu wa Kristo wa hapa Kiambu, wa mjambo. Moriega. Mwadhani agosho. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nataka nichukue nafasi hii kwanza nimshukuru Mungu kwa kutupatia nafasi tufike hapa Kiambu katika ibada hii maalum ya Alhamisi. Mnajua si kawaida kuwa na ibada ya kanisa Alhamisi. Asante sana askofu kwa kutualika, na asante sana viongozi wa ujenzi wa kanisa letu hapa Kiambu kwa kutukaribisha ndio tuweze kufanya ile kazi tumekuja kufanya hapa siku ya leo. Wacha nichukue nafasi hii kwa nafasi ya kipekee niwashukuru pia wananchi wote wa hapa Kiambu, wa Kristo, wa kanisa letu la ACK na wananchi wote, kwa sababu ya kura zenu mlisimama na sisi. Mimi nataka niseme asante sana. Asante sana. Nataka pia nimshukuru askofu kwa urafiki wake. Amealika sisi hapa mara nyingi vile alivyosema, na amesema ya kwamba hatujawahi kukosa kufika wakati ametualika. It's because we didn't have an option. Unajua askofu badala ya kuomba ana issue instructions. Sasa mimi nakuta tu naambiwa askofu ameamrisha ya kwamba itafanyika siku fulani, na nyinyi wenyewe mmeona. Sasa ameamrisha tena turudi hapa next year August tarehe ngapi? Sasa mnieleze vile nitakosa kukuja hiyo tarehe 7. Sitakuwa ngumu. So askofu, thank you very much for your friendship. Hiyo ndio bei ya urafiki. Mtu akiwa rafiki yako kuna mambo unafanya kwa sababu ya urafiki. Lakini unanijaribu sana Bishop. Sasa Thursday mimi sasa nilikuwa nauliza watu wangu, sasa hii Alhamisi tunaenda mambo ya kanisa Alhamisi, wakasema ndio Bishop amesema. So asante sana, tumefurahi sana, and it's special, you know, it reminds us that for God we can forgo many things. Tunaweza kuacha mambo mengi kando kwa sababu ya kazi ya Mungu, na tumekuja hapa kuungana na nyinyi katika ghafla hii, na vile 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 askofu aliniambia wakati alinakuja, lakini hii ni mzuri sana. It's good to have prayer in midweek, ndio tuweze kuendelea pamoja. So asanteni sana. Kwa sababu ya kazi kubwa askofu ametufanyia, I have met Bishop in many places. I met him one time in Bungoma, nimekutana naye kule Kakamega, na kila
mambo yalivyo. So niseme ya kwamba kwa sababu askofu wametufanyia kazi mingi sehemu nyingi ya taifa letu la Kenya, ndio hata na sisi tukipata nafasi ya kurudisha mkono kwa kazi kubwa anafanya, ndio mnatuona tunakuja bila kusita. Askofu amesema jambo la muhimu sana. Amesema watu wa county hii, watu wa diocese hii wamebarikiwa sana. He made a very profound statement that God has truly blessed the people of this county and this diocese. Na ni kweli, we must always be thankful to God kwa yale mazuri mengi ametufanyia. Na kwa sababu hiyo ndio tutatoa sehemu ya baraka Mungu ametubarikia, tumjengee kanisa ya cathedral hapa Kiambu. We must count our blessings. God has really, and I like the way Bishop has said, that God has truly blessed this diocese. Muko na mambo mengi, muko na mali nyingi, muko na baraka. Na ndio sababu hii mjengo tutajenga kwa miaka 2. Na mimi nitaungana na nyinyi katika hiyo harakati. Wakati askofu alinitembelea, aliniambia nikuja na simiti. Na nimekuja na simiti. Kwa sababu mimi pia Mungu amenibarikia. Kwa sababu unajua mimi nilikuwa mtu jua kali sana kule. Lakini unajua Mungu anainua mtu, anamfanya rais kupitia kwa baraka zenu za kura na maombi yenu. Mimi nasema asante sana. So tutajenga hii mjengo pamoja na nyinyi. And Bishop, I like your faith that next year, a time like this, we will come here on a Friday to come and open this cathedral. Mimi sikusema, yeye ndiye alisema. Alisema ile ingine iliangushwa Wednesday, sasa tumekujia hii Thursday, hiyo ingine tutakuja kumalizia Friday. So tutakuja, we will come. And I am confident that we are going to overcome and we are going to build this cathedral together. Nataka pia niwashukuru kwa kazi mnayofanya, hasa kama viongozi wetu wa kanisa. You've spoken to us as a leader na umetuuliza mambo mengi ya vile tunaweza, wakati tunangojea kwenda mbinguni, pia tufanye bidii hapa duniani. Na umesema uendi kwa haraka. Hata mimi siendi kwa haraka, bado niko area. Na watu wengi hapa bado wako na hali hiyo hiyo. Si ndio? Si bado tuko mpaka Yesu afike. So na wakati tunapanga hiyo mpango, lazima tupange mambo mengine ya kutusaidia hapa duniani. Ya kwanza ningependa kusema ni kwamba tumekubaliana na county government yetu ya Kiambu katika ile mpango yetu ya mambo ya housing. Mumesikia vile Wamatangi amesema. Tuko na 10 different sites. The first 10,000 houses. Kandarasi tumepatiana na tunahitaji vijana karibu 20,000 watakaotusaidia katika kuendesha hiyo mpango. Nilikuwa Thika, nika launch program ya kwanza, zile zingine zitaendelea, zingine nitamtuma deputy president akuja azianzishe, zingine watu wengine, kwa sababu hapa Kiambu mpango yetu ni manyumba 50,000 in our first phase. Na ni kwa sababu tunataka vijana wetu badala ya kuingia kwa madawa na ulevi wapate ajira, wajishughulishe na kujenga Kiambu na kujenga taifa letu la Kenya. Ya pili, tuko na mambo mengi ya barabara. Tulikuwa na barabara dual carriageway ambaye inakuja sehemu hii.
na mimi nataka niwahakikishie niko na safari kidogo nitafanya, lakini kuanzia mwezi wa 10 hiyo barabara tutaanza kuijenga, because tunataka access ya kwenda Nairobi iwe ni barabara ambayo inakuwa kwa upana ya kutosha. Huyu Mashua amekuwa akiniharakisha kila wakati kuja kuniambia hii maneno imefika wapi. Sasa nimekujibu kanisani, na unajua mambo yanasemwa kanisani ni ya ukweli, so just relax bwana Mashua. Tuko na kazi zingine nyingi kwa sababu tunataka kujenga msingi wa muhimu. Niliwaeleza ya kwamba tutatatua matatizo yale yalikuweko kwa mambo ya masomo ya watoto wetu. Ile CBC ilikuwa inatupatia changamoto, mambo mengine tumeketi chini na stakeholders, tumekubaliana. Sasa watoto wetu tumeweka taratibu vile watasoma bila matatizo, na vile vile tumekuwa na changamoto ya walimu. Mimi nataka niwaeleze sasa, kwa miezi 8 imepita tumeajiri walimu 56,000 watakao tusaidia kusomesha watoto wetu katika taifa letu la Kenya. Vile vile tumekubaliana vile tutasomesha watoto wetu katika TVET, katika university. Ndio Kenya yetu hii ambayo tunafurahia the human capital we have, tuweze kujenga vizuri, we sharpen it properly so that we can use our human capital to drive our own progress and our own development. So tuko katika hiyo hali, na mimi nataka niwahakikishia kwamba hiyo kazi tunashirikiana na viongozi wote. Vile vile askofu amesema mambo ya matibabu. Let me confirm that we have now concluded the plan on universal health coverage. Mwezi wa 10 tumekubaliana na huyu wa Matangi ya kwamba community health promoters, vile askofu alisema, wale wa kupima sukari, wale wa kupima pressure, sasa utahitaji kwenda hospitali, tutakuwa tunakupima nyumbani. Tumesema kila nyumba 100 tutakuwa na muuguzi mmoja anaitwa community health promoter ambaye atakuwa anafanya hiyo kazi mashinani, because we want to make health truly bottom up. Na vile vile niliwaahidi, sasa sheria tumepeleka bungeni, tunabadilisha ile malipo ya NHIF ambayo niliwaambia wale wanalipa 500, tumebadilisha sasa watakuwa wanalipa 300. Alafu wale wengine kama mimi wa Matangi hapa na hawa wadosi tutalipa zaidi. Ndio sasa, kwa sababu kila mtu alipe kulingana na uwezo mwenye ako naye. Sisi ambao tuko na uwezo kiasi, we will pay more. Wale wako ambao uwezo wao uko chini, they will pay less, and we will all move together. Vile vile nataka niwatangazie ya kwamba nimekutana juzi Jumatatu na provincial administration leadership, wale regional commissioners na wale wengine wote, kwa mambo matatu ya muhimu. Ya kwanza ni kwa mambo ya kupigana na madawa ya kulevya na pombe. Vile askofu amesema, and Bishop, you can count on our support in making sure that we eliminate matatizo ambayo tuko nayo ya madawa ya kulevya, vile vile na hasara pombe inatuletea hasa kwa vijana wetu. Ya pili, katika ile mpango yetu ya wazee, walemavu na wale wengine mayatima, tumefungua registration mpya. Tunajua kuna wazee wengi wametimiza miaka 70, lakini for the last 4 years hawajasajiliwa. Tunaanza kuanzia tarehe 1, ili kuanzia January next year tutakuwa tumesajili watu wengine karibu 1500 ambao tutawaweka katika cash transfer, tuweze kuwashughulikia watu wanyonge walioko katika miongoni mwetu. Na pia vile niliahidi wakati wa uchaguzi, nimesema pesa ya hawa wazee na walemavu na watu mayatima ambayo ilikuwa inalipwa baada ya miezi 4, miezi 5, saa zingine miezi 6, sasa kuanzia mwezi huu tulilipa
kabla hatujalipa mishahara ya wafanyikazi wa serikali. Na hivyo ndivyo itakavyokuwa sasa. We are going to make sure that the vulnerable, wale wazee wa miaka 70 na kusonga mbele na wale wengine tutawashughulikia, because they need support more than anybody else. Na ndio watu hawa wa provincial administration wataendelea hivyo. Na ya tatu, tulifanya kusajili wakulima kwa sababu tunataka kutumia kilimo kuondoa aibu ya njaa. Na nilisema hivyo. Mimi nataka niseme ya kwamba kuanzia tena wakati huu we are going to tulisajili mapema mwaka huu tukapata wakulima karibu 500,000, lakini kuna wengine hatukuwapata. So tunataka kumobilize. Bishop utatusaidia kanisani pia kueleza Wakristo wakulima wajisajili, ndio tuwe na register, ndio tuwapatie mbolea, watusaidie kuzalisha chakula, wazalishe cash crops, tupate chakula, tuondoe njaa na tuweke pesa katika mifuko yetu, tufukuze umaskini. That is our plan. Mimi nataka nishukuru wakulima wetu kwamba mwaka huu kwa sababu ya mpango tuliweka, na mpango yetu ilikuwa 3. Mpango ya kwanza ilikuwa na maombi kwa Mungu. Tulienda pale Nyayo Stadium tukaomba, wengine wakatuchekelea. Tukasema mpango yetu ya pili ni kuhakikisha kwamba tunapunguza gharama ya mbolea. Ile mbolea ilikuwa inaiswa 7,000, sasa tumefikisha 2,500. Na tunasambaza kwa wakulima wote. Na kwa sababu Mungu alitubarikia na mvua mwaka huu na tukapatiana mbolea, wakulima kwa sababu ni wazalendo wamelima kuzidi ile walilima mwaka uliopita, wamelima ekari 1,200 mpya. Na tukiketi hapa kanisani, hata yale magazeti, unajua magazeti wamekuwa wakitulima sana, sijui nini. Nimeona leo headline ya gazeti ya leo, wao wenyewe wamekubali bei ya chakula imeanza kurudi chini. Wengine Jimmy angeenda asome hapo kwa gazeti, sio mimi. Gazeti ile magazeti haituungi mkono, wao wenyewe wameanza kusema bei ya chakula imeanza kurudi chini. Na ni kwa sababu tuko na mpango. Na mimi nataka niwahakikishie Wakenya ya kwamba mwaka uliopita tulivuna magunia milioni 44 kwa sababu wakulima hawakuweza kugharamia bei ya mbolea ambayo ilikuwa juu sana. Lakini mwaka huu kwa sababu tumeweka mpango mzuri, tumepunguza gharama ya mbolea. The harvest we are expecting ambayo imeanza kuja, we are expecting to go up from 44 million bags to 61 million bags. Na mpango yetu ni kwamba mwaka ujao, na ndio mnasikia mimi nawaambia wakulima wote wajisajili, tunataka ile mbolea tulipatiana mwaka huu ni milioni 3, magunia milioni 3.5, 3.5 million bags. Next year tunataka kupatiana magunia milioni 6.5. We want to add another 3 million bags, kwa sababu hii shida ya njaa lazima tuimalize kikamilifu katika taifa letu la Kenya. Ni jambo la aibu sana kwamba taifa miaka 60 baada ya uhuru bado kuna watu wanalala njaa. It is the biggest shame we can have as a nation, and we must deal with it with finality. Na hiyo ndio mpango tuko naye. So nawashukuru sana wakulima, watu wazalendo wamefanya bidii na tutashirikiana hivyo. Hapa Kiambu nyinyi ni watu wa bidii. Najua nyinyi ndio watu wa maziwa mbele. And I want to promise you, shaongea na county government, tuko na mpango ya kuimprove mambo yenu ya maziwa. Tuko na milk coolers ambayo itasaidia nyinyi in the quality of milk. Hapa Kiambu tutawapatia milk coolers before the end of the year 35 mpya ambayo tutajaribu
kuweka kwa kila ward, na bei hii ya maziwa tunaifanyia hesabu. Haiwezekani kwamba maziwa, bei ya maji inazidi bei ya maziwa. Iko maneno hapo, Kiswahili mingi, lazima tutatue, si ndio? So hiyo iko mezani, tunafanyia ukarabati. Ile kitu mimi nataka niwahakikishie pia ni kwamba mbegu ya ng'ombe zetu sasa tumeweka pesa ya kutosha kama serikali, na tumebadilisha sheria katika ile finance bill. Sasa tumesema vaccines, madawa ya ng'ombe, mbegu ya ng'ombe, tumeondoa ushuru, tumeondoa VAT, tumeondoa duty, ndio ikuje bei ya chini, ndio tuweze kuzalisha ng'ombe ambayo inatoshana na kutupatia maziwa na ya nyama. Na ile sexed semen ambayo tumekuwa tukinunua 10,000, 12,000, sasa tumefanya mpango kamili. Sasa tutakuwa tunauza shilingi 3,000 ile sexed semen. We've reduced it by almost 3 times. Na ile ingine ya kawaida tumeweka bei mzuri ya karibu 200, 250 hivi. Matangi anajua hiyo kazi, na tunataka tusukumane na hiyo kazi pamoja. So tuko na mpango maalum ya kupeleka taifa letu la Kenya mbele na kuhakikisha kwamba tunabadilisha Kenya. We have a historic opportunity as a nation to change the destiny of Kenya. Na mimi nataka niwahakikishie hiyo kazi tutafanya na bidii. Wale ambao wanatukosoa mara nyingine, sijaona mpango yao. Nimeona mpango yao ati ya kupunguza gharama ya maisha ni kuweka sufuria kwa kichwa. Sasa nimejiuliza, hii sufuria kwa kichwa itapunguza gharama ya maisha kwa njia gani? Sijaambiwa, bado nangoja majibu. So mimi sitaki kusema sana. Nimefurahi kufika hapa kanisani. I want to promise you mambo ya housing nitakuja mwenyewe, nitatumana sehemu zingine tufanye pamoja. Community health promoter na mambo ya universal health, masomo ya watoto wetu, mambo ya ajira ya vijana wa taifa letu la Kenya. Tumekubaliana na huyu Mashua na wabunge wenzake kwamba kila ward tutakuwa na ICT hub, mahali tunataka vijana wetu tuwapangie ajira kwa mtandao. Tuko na the best human capital in the whole world. The best human capital. Sio mimi nimesema, watu wa Marekani wanasema, wa Ujerumani wanasema, na tunataka kutumia hiyo human capital to grow our economy, to grow our incomes and to create opportunities for our young people. Tupeleke Kenya hii, taifa letu la Kenya mbele. So mimi nawashukuru sana kwa kutukaribisha hapa Kiambu. Tutakuja tena na tena na tena, na ile kitu mimi nataka tu niwahakikishie ni kwamba hatutawaangusha. Hii kazi tutafanya mpaka mshangae. We are going to turn around this country. Nyinyi mmesikia vile nimesema kuhusu mambo ya madeni, kukopa left, right, center, mbele, nyuma. Hiyo nimesema haitaendelea, na nimekata mambo ya kukopa madeni by a huge margin. Na ndio mimi nakubaliana na askofu kwamba kama nchi hatuwezi kuendelea kukuza uchumi wetu kwa madeni. Tutakuza uchumi wetu kwa revenue ambayo sisi wa Kenya tutatoa, tuweze kupeleka Kenya mbele. We have done 2 fundamental things. Number 1, tumebadilisha mambo ya NSSF. Sasa ile pesa tulikusanya in 60 years, almost 350 billion, we are going to double it in 4 years because of the new model of funding in NSSF. So we have a credible plan on how to raise resources that will underpin our development and drive our progress as a nation. Nakushukuru sana askofu. Nimesikia ulisema
tukiongeza mazao shambani ya maziwa, tithe itaongezeka na mambo yako itakuwa sawa. Na mimi nataka kuambia pia mambo hiyo yote ikiwa mzuri, sio tithe peke yake itaongezeka, hata taxes pia itaongezeka, na hata mimi nitakuwa sawa, nitakuwa napanga mambo ya Kenya. Si ndio? That's why growing our economy is central to our progress. It's good for the church, it's also good for the government. Si ndio? So tutashirikiana pamoja askofu in that manner. Na kumalizia vile askofu wetu ametuambia na ametu-encourage ya kwamba tuwe na imani. We must love our country. It is the only country we have. We must work for it. Na askofu amenisema kitu ya muhimu sana. Ameniambia tutalipa ushuru, lakini si ndio, hatutaki pesa yetu iibiwe na watu pale kwa ufisadi na ukora na matendapreneurs na wengine. Mimi nataka nikuhakikishie Bishop, pale Kasarani nilipatiwa Biblia, nikapatiwa katiba, na pia nilipatiwa upanga. Hii upanga hii ni ya kufyeka hawa wafisadi wote na wakora wote. Hiyo I will not spare them. Si namna hiyo. So mkilipa ushuru nyinyi mniulize. Ikitumika vibaya I will answer. Si ndio? Mimi ndio ndajibu kwa sababu mimi ndio nimeuliza. Na I want to promise you mambo ya ufisadi watatafuta vile askofu aliwaambia wale walevi waokoke ama wahame. Hata mimi nawaambia wafisadi wabadilike ama wahame Kenya, because we will not allow them. Sijui kama tumekubaliana. So nimeshukuru sana. Najua askofu aliniambia nilete simiti. Nimeleta shilingi milioni 5 kwa leo. Na kwa ile harambee ya tarehe 5 mwezi wa Novemba, huyo chairman amesema ya kwamba siku hizi sina kizuizi. So bwana chairman, nitakutumia shilingi milioni 10 ya hiyo harambee. Nitatafuta mtu wa kutuma, pengine nitatumana ule Rigiji, ule mtu wa kusema ukweli. Ama nitatafuta mtu mwingine hapo katikati akikosa nafasi, lakini ile sitatumana ni ile ya August next year. Hiyo nitakuja mwenyewe. Si ndio? Kwa sababu Bishop ametoa amri. Alinisaidia sana. Unajua hii ya tarehe 5 hakusema nikuje, ningepata matatizo ya kukosa kukuja. So hii ya chairman hapo I can afford to naweza kuhepa ya chairman. So otherwise, lakini Mungu akinipatia nafasi I will come also. So otherwise nataka niseme asante sana. I don't know whether there is anything else I'm supposed to do. Mungu awabariki sana na watakia baraka ya Mungu. Mwathani amurathime. Your Excellency. Your Excellency. Yes, sir. Wacha hawa them. In this world, people like things that they bring you down. Your Excellency. Yes, sir. Wacha hawa as long as you are going there and he's a pastor to you, but once you receive something that he knows, he will chop you off. And that's why Apostle Paul was speaking like this, that in verse number 12,
many miracles and wonders that prove that I am an apostle were performed among you with much patience. In reality, on this scripture, I recommended good news. It is speaking so clearly that this man, Apostle Paul, is letting the people to know that even he has been disapproved and he looked like a fool. But what makes him to be an apostle are many miracles. Do you hear that language? Yes. Apostle Paul said, I might have no qualification as an apostle, like apostle of yours. He said that. That was said. It was number 12. Super apostles. Yeah, can you read verse number 12 again, Margaret? Listen to that, what it is reading, because that's what is in the Bible. Number 12. 2 Corinthians 12. The many miracles and wonders. Stop there. There. Not a. A miracle. The miracles. Are you with me? Yes. Plural. That does not say the many education I receive or a qualification I get from Bible college. The many miracles. What happened, Margaret? The many what? The many miracles. The many miracles and wonders. The many miracles and prove that I am an apostle. what approved him as an apostle? The many miracles and wonders. Come on, talk to the many miracles. Yeah, Archbishop, you can see how the power of the Holy Spirit is moving in this auditorium. Because today, our mom here, she was having pain. She has been experiencing for 2 weeks, having pain in her hip. But now immediately you touch her. When she woke up, she told me, there's no more pain in my hip. Can she say by herself? Last week, also, Bishop, when you touched me last week, I felt a fire in me. But I felt it when Pastor Gono was reading the book. When Pastor Gono was reading the book in page 64. You felt the fire? Yes, I started to strip and I said to Mommy, right, I am on fire. And that fire lasted over an hour. And it was marvelous because when I went for a checkup for the kidneys, they said it's 77%. And everything, my calcium, which was low, that's reached its height. So I thank God. Mommy, I want to hear again. You make me live. You make me feel. You make me be godly. Tell me again what you said. Last week, Pastor Ngono was reading the book of Born Again. Yeah. Can someone put that book on the screen? Born Again to Overcome Problems. Yeah. Which is the book which I wrote for about being born again. Quickly, can I have that on the screen? Born again. Do you feel a fire in your body? Yes. And you feel a change in you? Yes. And you have been having kidney problems? Yes. And you are going to dialysis machine? Yes. How many times a week? 3 times. 3 times a week? Yeah. And when you went to the hospital, what did the doctor say to you? They took my blood on Monday. Yes. And when they bring the result back yesterday for me, they said to me, Teresa, everything. Your kidneys has gone up to 77%. Yeah. Which was the main theme of that conference. In January this year, the President commissioned the government's initiative of planting 15 billion trees by 2032. County governments have so far, ahead of the planned schedule,
planted 7.4 million trees in the last 4 months as a run-up to this conference. 46 counties have enacted climate change acts, policies, and regulations, and have further established county climate change funds. All the 47 counties have established and designated offices for climate change units. On environment and specifically tree growing, the council with the support of the UNDP has developed a model policy and bill on tree growing to enable counties create a conducive policy and legal framework for forestry. On